That's okay, baby. You can have it. I just about to give me that. You have it. ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും എല്ലാം പൈൻ മരങ്ങൾ. ഞങ്ങള് ഓപ്പൺ സൂ സഫാരി, നമ്മൾ സഫാരിക്ക് പോവാണേ. പിള്ളേര് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും, അപ്പം കാണാം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിനും ആനിമൽസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഞാനിതുവരെ പോയിട്ടില്ല, അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് പോവാം. ഇപ്പൊ പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാ. അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സഫാരി പാർക്കിൽ എത്തിയേക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം ഞങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു താമസം. അവിടെ നിന്ന് വെക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ സഫാരി പാർക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ പിള്ളേരെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതൊരു ഓപ്പൺ ഡ്രൈവ് ത്രൂ സഫാരിയാണ്. കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കും, ചുറ്റിനുമുള്ള ആനിമൽസിനെയൊക്കെ കാണും, അവർക്ക് നമുക്ക് ഫീഡ് കൊടുക്കാം, അവരെ ടച്ച് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും. നമുക്ക് വണ്ടിയിലിരുന്ന് മാത്രമേ അവരെ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതെന്ന്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് വിൻഡോ ഫുള്ളി റേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആക്കിയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി താത്തിടണം. പിന്നെ നമുക്ക് അവർ ഫീഡും തരും. അവിടുന്ന് തരുന്ന ഫീഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആനിമൽസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ. പിന്നെ 10 മൈൽ പെർ അവറിൽ വേണം സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ, അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുവാണ് ഉള്ളിലേക്ക്. Can I pet it? Yeah. I'm petting it. Come on, come to me. I'm food. Buddy, I love you, buddy. I love you. You're a cute little buddy. Anybody want to have more? ഓക്കെ, അടുത്ത് പോവാം നമുക്ക്. Hey, buddy. Hey, stop. അച്ചാച്ചൻ്റെ അടുത്തൊരു കൊമ്പുള്ള ഒരാളുണ്ട്. Go away, go. And that one has spots. And everything is there. So you will finish your food. Buddy, I want to finish. Come on, come on. I want to pet it. That's. Can I pet it? Oh, yeah. Buddy, eat one. I don't. Try to pet it whenever. Oh, I see. ഈ നടന്നു വരുന്ന ആളുടെ പേരാണ് ഗസേൽ. ആ ആനിമലിൻ്റെ പേര് ഗസേൽ എന്നാണ്. പെപ്പ പിഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാർട്ടൂൺ കാണുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, അതിനകത്തിലൊരു മാഡം ഗസേലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആനിമലാണത്. ഞാനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു, ഈ പറയുന്ന സഫാരി പാർക്കിൽ കൂടുതലും ഡിയർ ആണുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഡിയറിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനകത്തിൽ കണ്ടേക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ആനിമൽസും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിയർ ആണുള്ളത്. അയ്യോ സോറി, എൻ്റെ കയ്യിലും പിടിച്ചു. Save some for the other animals. Sure. Here, so we don't waste all them. No stopping zone. Mama, save some. You're not saving them. Yeah, they're coming close to us, മുത്തേ. അപ്പം നമുക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ തോന്നത്തില്ലല്ലോ. You could just pet them instead. They're coming for food. I see squirrels are here too. Squirrels. അതിൻ്റെ കൊമ്പ് കണ്ടോ, എന്ത് ഭംഗിയാണേ. ആ കൊമ്പയിലും മുടിയായിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ. You see that long yak? The ox? ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. സീബ്രയുടെ കളറിൽ ബ്ലാക്കിൽ വൈറ്റ് ആണോ വൈറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് ആണോ ചാച്ചാ? It's black. You can tell
വൈറ്റ് ബോഡിയിൽ ബ്ലാക്ക് സ്ട്രൈപ്പ് ആണോ ബ്ലാക്ക് ബോഡിയിൽ വൈറ്റ് സ്ട്രൈപ്പ് ആണോ? They both is like it's white. Some animals. Well, the faster they grow, the more they change their. Look at the zebra. Look at the yak. Pet it, and I could eat my food. I only see a bunch of poop. I see a bunch of animals. Not fair. Well, they're all four-legged. I don't see any other animals. Oh, I see an animal. Come here. I see a donkey coming at me. Donkey. This one looks like caramel. Donkey. Much bigger. അവിടെ നടുക്കൂടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ചേച്ചാ, ക്രോസ് പോലെ. ഡോങ്കിയുടെ പുറത്തൊരു ക്രോസ് സൈൻ ഉണ്ട്. Sides. I petted it. This one's so small, but it's so big. Big boy. You touch him, Aishana? That's a good boy. He wants more. What's more for me? You use more for me. Oh, me. നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ. And I petted it. I petted it too. Keep some for the other animals. You're so cute. Come to me. This is. It's cute. Yeah. Oh, this one over there. പൂച്ചി, I'm not sure. ഇതെന്തോ ആനിമലാ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കെങ്കിലും അറിയാവോ ഇതെന്തോന്ന്? It's not a buffalo, ചേച്ചാ. Wild buffalo. ഇതാണോ വൈൽഡ് ബഫലോ? അതിന്റെ ആട് പോലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. Feed it. Yeah, there's somebody on the other. Hi. You say hi to me. Take a video like us. Take me a video like us. So we'll remember it forever. Is there any? Tell us if there's any animals on that side. There's animals on that side. There is a deer. Making that sound. ആരാ അത് ഉണ്ടാക്കണ ചേച്ചാ? ഡിയറാണോ? Baby, see the booty. You want that? He's a baby. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ മൊത്തം പൂപ്പിന്റെ മണമാണേ. He looks so cute. Come on, baby. Come on. Let's do it. Come on. Who's that? Let's give it some time. He's a baby, Mama. It's a baby? അയ്യോ, അവിടെ വേറൊരു ആനിമൽ, അതെന്തുവാന്നോ നമുക്ക് നോക്കാം. ലാമ? It's a llama. I see a llama and another one. ഓ, അത് കണ്ടോ, അത് വരുന്നു ഇങ്ങോട്ട്. നടക്കുന്നുണ്ടോ? Oh, that's a girl. ഫാഷനിസ്റ്റ. എന്റെ വൂളെല്ലാം ജട പിടിച്ചിരിക്കുക. അയ്യോ അച്ഛാ, പൊയ്ക്കോ. അയ്യോ യേശുവേ. I was scared for a moment. There was a white and black one. അതെന്താ പേടിയായിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് അറിയാമോ. ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ഡിയർ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കാറിനകത്ത് തലയിട്ടിട്ട് എൻ്റെ കാലേ വന്നൊരു കുത്തു കുത്തി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ കൊമ്പ് കണ്ടോ പശുക്കളുടെ? ഇത് പശുവല്ല, ആണോ? ആ, ഇതൊരു സൈസ് പശു കേട്ടോ. Oh, I see a baby.
ഇനി അങ്ങനെ സഫാരി എന്ന് പറയാനൊന്നും ഇല്ല, ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡിയേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ, ഡിയറുകളെ കൂടുതൽ കാണാം. പിന്നെ പിള്ളേർക്കൊരു സന്തോഷം, എന്നെ ടച്ച് ചെയ്യാം, അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാം. സൂയി പോകുന്നതിന് നമുക്ക് അങ്ങനൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ അതങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടോ? No, stop yelling. You're gonna scare them. Hey, feed him, Isa. Feed him. I'm the first one. Hey, Isa, you got some food? Come on, bro. Bro, come here. That's the black one. Look at that zebra color. Look at the my color. He's a boy, not a girl, Dada. Love this. ഇതിന്റെ കൊമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? എന്നാ വലിയ കൊമ്പാന്നൊക്കെ. No, the other one is a yak. എന്താണ് യാക്ക് വരുന്നത്, ഗസേൽ വരുന്നത്. നിർത്താതെ പോച്ചാ, നോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സോണാ. Come on, Buffalo. ബഫല അതാ യാക്ക. ആ പശുവിന്റെ കൊമ്പ് കണ്ടോ നിങ്ങള്? Some animals here. I have some. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിലെ ഗസേൽ. എന്റെ താഴെ മൊത്തം ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ് മേലി ബ്ലാക്ക്. നല്ല രസമുണ്ട്. Daddy, Mama, I showed you that, but you just saw it. You didn't listen to me. Oh, I'm sorry, Nicole. Hey, Yeah. Mommy, here you go. You sure? Oh, it's going to go on the ground. It's on the ground. You'll see him. I was going to do that. Oh, Joe's so cute. He's so cute, Mama. കഴിഞ്ഞ കേട്ടോ, ഇതായിരുന്നു അതിന്റെ എക്സിറ്റ്. നമ്മൾ തിരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുക. Mama, I got food for nothing. You had food മുത്തേ? Yeah. ആ സാരമില്ല. Just throw it out. Nah, I'm not. You could save some for the not to You can go back and sit now, Muttappa. Mom's No, we are going to the roads now. Yeah. I can't. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സഫാരിക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക. അങ്ങനെ ഈ വീക്കെൻഡിൽ എല്ലാ ട്രിപ്പും കഴിഞ്ഞു. That's a nice journey, Mama. Thank you for visiting. God bless. Oh, that's not the end. The end. That's the end. The end. Oh, okay.